On. All right. Good morning. So this is a start of another line of topic. We've already finished discussing power, power electronic devices under diodes and transistors. So thyristors are a special group or a special type pod of power electronic devices na totally different to what we've already known, no? So unlike lugar power diodes and power transistors nga exactly the same na gid siya sa regular diodes and regular transistors. Ang difference lang nila is uh, it has a higher power handling capability, but ang operational pareha gid. Uh, Power BJT, power MOSFET, power diode. And in the study of those devices, ato lang gina-consider gid ang timing, no? Ang switching from one seat to another kay diha man magigikan ang mga power losses. So here, thyristors is a totally different type of electronic devices in terms of operation. No? So of course, yung main nga application, main na use is switching lang gyud. Unlike lugar BJT o FET na pwede maka-amplify, I think even tong mga kuan, no? Pero I think there's no need man or wala may need to do so. Even tong mga power BJT, power MOSFET, I believe they are capable man of kay the same naman gid lang nga device, no? I believe they are capable of amplifying pero wala may need kay wala man tay mga high powered na signal nga kinahanglan i-amplify. But still, power transistors, regular transistors, capable of amplifying, capable of switching. Ang thyristor switching agad. No? So mainly for switching lang ang thyristors. So what are thyristors? So here are examples of what thyristors look like. If you observe yung physical na construction parehara, no? I mean, yung physical na package. Yeah, physical construction. Parehara sa the usual no, na transistors. We have here the discrete one, no? Malagapon siya sa package ang regular na BJT na ay IC nga package such as this one. And nga nga mga forms. No? Most common siya for power applications. Kana. So again, thyristors are a group of power electronic devices. So when you say group siya, meaning category, so dagan gid siya mga specific devices. No? So we have the Shockley diode, diac, triac, SCR, LASCR, SCS, GCS, GTO, UJT, and many more, no? Nga wala dire. This is just an example. And many more. And these are their schematic symbols, no? Schematic diagram. The most common one is the SCR. And dili ta magsugod sa atong discussion this morning. SCR. SCR means silicon-controlled rectifier. Silicon rectifier. Okay. Yeah, sakto. Silicon-controlled rectifier. Because, well, previously, almost all electronic devices are made of silicon. And I don't know why rectifier ilang prefer nga name. As we've known, rectifier converts AC to DC.
Yeah, pwede naman dahil gapo, no? Isa man sa application sa Thyristor is bali man inversion man yan kuan. Isa sa uses. So, I don't know why original designers of these devices chose this particular name. Dili no nato makuha ang iyang operation or iyang use based lang sa iyang name, no? Silicon controlled rectifier. Basta kay SCR na siya. And sometimes, most people, when they refer to thyristors, ang ilalay pasabot is SCR. So, say, ma-interchangeable ang term SCR ug thyristor. Most probably gani sa atong discussion this morning. So, again ang akong i-discuss today is ang operation sa SCR in particular. But ma-apply gyapon sila sa other thyristors, but other thyristors have special features nga wala sa SCRs. Ang SCR ang pinaka-basic, no? So, pwede nga ang SCR is atong gamiton nga basis, and then when we move to another type of thyristor, the same siya sa SCR pero na siya additional na feature, no? Mag-enal lang siguro. So, we'll start with an SCR. So, again, ang Thyristors is a general category for these types of electronic devices, but sometimes the word is used to refer to SCRs particularly, no? So, usahay, makakause lang siya some confusion. Pero I hope dili sa ato. Kay, again, kung may tag GTO, Thyristor mo gyapon na siya. Malayan nila lang, all SCRs ay Thyristors, but not all Thyristors are SCRs. So, muna ang mga terminal designation sa atong SCR, sa atong Thyristors. We have the anode and the cathode, the gate, and for some na ay main terminal 1, main terminal 2. Tapos gani, emitter o base na terminal, specifically for UJT. No? So, simply speaking, yan kung sayo nun lang pag explain, gamiton ako ang concept as SCR. Yung log symbol. Anode, cathode, gate. If there's one thing na inyong ma-remember dapat, it's this. Okay? Ang load is connected in series with the anode and the cathode. Okay? And para makuan siya, forward bias, positive of course sa anode and negative sa cathode. So, ang current ka flow, dire. Okay. Morning current. So, when will current flow from the cathode, from the anode to the cathode, thus turning on the load? If, in this case, current is applied to the gate. So, it's as simple as that, no? Sige, mabutan na lang ito dili og kuansad. So, kung ato na i-turn on, dili pa na-turn on ang load kay wala pa may current sa gate. But if we apply current to the gate terminal, turn on ang load, no? Mo turn on ang ato SCR. Thus, current will flow from the source to the load. Now, what's special about this one? Kaya makaya naman sa BJT or sa MOSFET, di ba? The same sa BJT ug MOSFET. Kinsay naka-duog advanced reading? Okay, sige daw.
Diba? Sa MOSFET, sa MOSFET and sa BJT, if we apply current to the base, current, a larger current will flow from the collector to the emitter. The same sa MOSFET. No? BJT man to. The same sa MOSFET. If we apply voltage sa gate, current will flow from the drain to the source. Right? So, in terms of wala lugar kalahian ang SCR or ang thyristor sa BJT ug MOSFET. But would like to guess, kasi na mo idea, especially kito if ever nakalidog advance, what's the difference ka? What's one of the main difference between between the transistors and thyristors? Na ba? May naka-advance din sa inyo or na gusto mag-guess? Nakos pa akong laptop. Ako sa kuha na. Kung na ba nag-reply? Na rectification sa name niya. Siguro ka nakakuha idea mo, pero no, dili siya rectifier. Dili siya rectification. 3-layer device. Di ba 3-layer po ang BJT ug transistor? Ug MOSFET? Sige lang, okay lang. So, if ever pa may idea, that's okay. Mo ni iyang main nga feature class, no? Or nga nakapag-differentiate. Daghan man gyud, pero mo gining first nga mugawa sa atong mind when we differentiate the thyristor from transistors. Here, sa atong regular transistors, if i-remove na to si current kang BJT o si voltage kang MOSFET, dili na pud mag-flow ang current. No? So, yan na. Ang naka-difference sa thyristor is there's a certain situation, of course not instantaneously or not instantly all the time, that if we remove the current sa gate, no, atong gi-applying current sa gate for it to turn for us to turn it on the first place, if ever gi-remove na to ang current sa gate, current will still continue to flow sa load, no? So naon gihapon ang atong thyristor. So it doesn't need, of course, in specific, dapat nagyapon ma-satisfy nga specific conditions for this to happen. But if ever ma-satisfy na the conditions and we remove the current sa gate, unlike the transistors, current will still flow to the load, or the device is still conducting. Okay? So that makes all the difference sa thyristors and transistors. Okay? Kuha na to, no? So in that very small nga explanation, no, at least in a very simplified nutshell, kuha na to ang operation sa thyristors. Okay? And some other types of thyristors could perform many other features aside ani kay kani general man siya for SCR. Like for example sa GTO, later na lang ako i-reveal. Sige, basta ka to, no? Kato lang sa we need, just like any other electronic devices as previous,
discussed, for our device to conduct, kinanglan o applyan, no? O current sa gate. The same sa BJT o FET. Pero if itangtang na siya nga current, mo flow, mo conduct lang gihapon, no? So how will we stop? How will we stop current from conducting sa atong device? If ato na pong i-off ang main nga kuan, no? Or i-remove na tong main nga voltage source. Kaya wala magilain nga way. Okay? So if ma-off na po ang main nga source or ang main nga switch, wala na nga time nga mawala na ang pag-flow sa current. No? So back na po sa uno. So although that is a simplified na explanation, daghan pa mga details nga gi-leave out, pero that's how thyristors work. So in details akong gi-explain earlier mo ni siya, no? Thyristors are usually three-terminal, no? Usually three-terminal devices, although there are two-terminal thyristors. Are three-terminal devices that have 4 layers of alternating P-type and N-type material. So, yan iyahang malag somehow itsura. No? So, muna na yung isa sa mga example sa 4-layer electronic devices. Diode, 2-layer. Transistors, 3-layer. Thyristors, 4-layer. P, N, P, N. And to look at terminal. Anode, node connected here. Cathode, connected here, and for the SCR, the gate is connected here. So, maragyan na. So, the thyristor is bistable. No? So, what do we mean when we say bistable? Meaning, it has 2 stable states. 2 stable states. Ako naka-bold man din sa silong. No? So, muna yung 2 stable states. Forward locking and forward conducting. So that's what we mean when you say bistable, no? 2 stable states. So thyristors also approximate ideal closed and open switches. So sort of review, kung sa ganing ideal na switch when closed, the switch has wala man na voltage current, no? Generally, voltage is 0, voltage is maximum. Kung closed switch, voltage is 0, no? Ano? Yeah, sakto. Voltage is 0 and current is maximum, no? And kung open pod, voltage is maximum and current is 0, no? Kung open, walang ideal switches. And again, thyristors, the same with power electronic devices, approximate ideal switches. It is also capable of delivering large currents and able to withstand extremely large externally applied voltages. So mo gyapon ni ang the same siya og kuan. Kani nga capability the same sa previous, no? Capable of delivering large currents and able to withstand large applied voltages. So for higher pagidaw nga mga applications, no? Nga dili na say best gani nga kuan nga device na to previously, IGBT man to, di ba? The IGBT as compared to the MOSFET and BJT, mas advantageous gid ang IGBT. When higher currents and voltages are required for specific applications, mas outshine kibalis thyristors ng IGBTs. But right now they're developing man of more powerful IGBTs.
So these are the two states, two bistable states of our thyristor: the forward locking state and the forward conducting state. So unlike lugar diode na reverse bias o forward bias lang, we generally do not use the diode in the reverse bias na mode. Here, kung analogy pa, mo na iyang duha ka forward bias na state, no? Both of these instances naka forward bias ang atong thyristor, no? So to speak, naka quote unquote lang nako, no? Quote unquote naka forward bias lang na siya. We will not be using that term anymore. No? So we have two states, the forward blocking state and forward conducting state. What's the difference between the two? Unsay parehas sa duha. Lang the same is when our thyristor here is applied a positive voltage sa anode ug negative sa cathode, naka forward blocking na siya, di ba? Positive potential applied to the anode with respect to the cathode, with correspondingly little anode current flowing. Amo ginay mga gamay. So ato man gina-approximate as 0. So a positive terminal, positive potential applied to the anode with respect to the cathode. Actually, the same gyapon kung forward conduction. In the forward conduction state or forward conduction mode, yan yung magyapon, plus minus gyapon ang atong kuan. But lalang difference is, in the forward conduction state, large forward anode current flowing because na turn on ang atong thyristor, na applyan na og current sa gate. So when current is applied to the gate, our thyristor moves from the forward blocking state to the forward conducting state. So although wala nakasulat dire, but what if atong i-reverse bias, no? Atong thyristor, apply na to og negative nga kuan. Ang tawag ana is reverse, no? Reverse blocking state. Wala nakasulat dire. Okay, dili man siya isa sa mga modes na itong ginagamit. In the same way nga di taga reverse bias o electronic device previously. So in the reverse blocking state, muna siya nga naka-apply og negative voltage ang atong thyristor. So of course, initially, dapat naka-properly bias siya. And after na properly bias, kung butangan na to og current sa gate, current will flow from the anode to the cathode. Okay? Ayan na lang. No? Very simple. Isa po din no? This is the second one. Ayun lang, na-explain mo din ako ni kanina. Wala na akong nagamit og term. But here, the most thyristors can remain in forward conduction state even if the signal in the gate terminal is removed. No? Muna yung earlier. So once it starts to conduct current, as illustrated here sa purple na line, and if we remove now the gate, provided specific conditions are met, current will still continue to conduct from the anode to the cathode. And we term that one as latching. Nag-latch. Or kung subisaya pa ni pilit, di ba? Pilit siya sa nga state. Balagitang tanga na og current sa gate, nag-conduct yapon ang atong device. Dili man nga na good ang di ba? Dili man nga na ang MOSFET ug BJT. Especially kung kabulutan nga ang BJT is mag-amplify. I-amplify na biyan ang signal nga mo flow sa collector to emitter if na-signal sa base. So if na-signal sa base, wala siya amplify. Diba? Yan naman na ang BJT. So once signal is removed, whether voltage or current sa base, sa BJT or sa gate, sa MOSFET, wala na po dayon, no? Di na po dayon mo conduct ang device. Unlike sa thyristor, nga maka-latch. So muna siya nga term, latch.
nagpilit kibali sa kanang state. Side note lang gamay, kanang a term, no? By stable and latching, mo balik ni sila later, no? Timingan lang yun, wala na ako nagituyo. Mubalik yapon ni sa logic circuits. Nag-abot, timing lang nag-abot ng mga terms. Nga pareha naman gyapon, no? Pareha naman gyapon ang meaning. So, atong topic man later sa logic ay latches and flip-flops, no? So, at least now, salta natin ang term. Now, numerous types of thyristors exist. Dapat na exist din. With SCRs and GTOs being the most popular. SCR, kaning general operation for thyristors sa kaning slide. This is the, muna ni siya ang SCR, no? Muna ng specific operation sa SCR. Ang difference lang niya sa GTO at this point is pwede ta mo apply og negative signal sa gate sa GTO para ma-remove ang pag-latch. Okay? Kay here, once it latches, it will not stop, no? Until atong i-off ang main switch. Sa GTO, gani, kung mag-apply ta og positive nga current here, it will conduct. For it to stop conducting, mag-apply ta og negative nga current here sa gate, no? Para mo stop ang pag-conduct. So, mga difference sa SCR GTO. Okay? So, next slide. So, this is a basic structure of a thyristor. Observe carefully. This is its schematic symbol. The same sa diode, pero na ay gate terminal, no? So, sa iyang schematic symbol, we know already that current will flow here. So, dili na to i-connect ang atong load as illustrated na ko kanina. Dili i-connect ang load. Properly biased na to, no? So that current will flow here if current is applied sa gate. So, yan na. So, muna yung mga layers. 4 layers, PN, PN. It has 3 junctions, J1, J2, J3. Each of the layers are labeled as the P emitter. Diba? Okay? The P emitter, the N base, the P base, o N emitter. So, ang mga nasa sulod, kay mga base, no? Nasa gawas, external is mga emitter. So, we have the P emitter sa gawas o N emitter. And we have the N base o P base sa sulod. Divided by 3 junctions. J1, J2, J3. So, the gate is connected sa P base. No? So, the gate is connected sa P base. Cathode sa N emitter, of course, then ang anode sa P emitter. So, din siguro ito. Operation. Muna yung more detailed pa na operation. Characteristics mo nino. Okay. So, when positive voltage is applied to the anode, steps mo din nino. 1, 2, 3, 4, 5, 6. When positive voltage is applied to the anode, ito lang illustrate dire. Switch lang ta. Sa kaninga slide o katong slide.
So when positive, assuming na nanay load, positive is applied to the anode, what will happen? The thyristor is in its forward blocking state. Yung unang, pinaka-initial nga state niya, forward blocking. But gate current is still 0. So wala pa tayo i-apply sa gate. Therefore, J2 is reverse bias. J2, asa si J2? Tara. Yeah. So J2 is reverse bias. Observe mo na to, di ba? Reverse bias siya kay kung diode pa, NP man eh. More positive man dire, naman dire ang negative. So reverse bias pa siya. So wala pa current mag-flow. No? But gate current is 0. So J2 is reverse bias. Now, when a positive gate current, step number 3, is injected into the device, here, to here, unsa ang makuan? Na ma-forward bias ani. Forward bias si I think kani, no? Forward bias ni siya. Okay? When positive gate current is injected into the device, J3 becomes forward bias sakto. So the J3 nga junction, this one, becomes forward bias. Okay, maman check diode, no? PN. So ang current is flow here. So na forward bias si na forward bias si P base og N emitter or si J3 nga junction. Electrons then are injected from the N emitter, step 4, N emitter to the P base. N emitter to the P base. N emitter to the P base. Okay? So, na yung mga electrons mag-flow from the N emitter to the P base. May tabo, no? Conventional current pan data. So, ang electron is mag-flow sa opposite direction ng atong conventional current is from P to N. So, some of these electrons diffuse across the P base and get collected in the N base. Diffuse across the P base. So, some of these electrons nga nag-flow, kung electron flow to i-follow, pag lang dito, some of these electrons mo tabok. So, allowing this junction, the J2 junction, to be forward biased now. No? Forward bias na ang J2. This collected charge causes a change in the bias condition of J1 also. So si J1 is also na forward bias na pod. No? So na sort of avalanche may tabo, allowing now effectively the device to conduct current from the anode to the cathode. No? The change in bias of J1 causes holes to be injected from the P emitter into the N base. These holes diffuse across the N base and are collected in the P base. The addition of these collected holes in the P base acts the same as the gate current. So, taas kaya ni siya nga explanation, pero in terms of visual, maning may tabo, no? Ito ako illustrate kanina. Initially, reverse bias pa ang mga junctions, but when current is applied sa gate, na ay mag-pile up, no? Mag-pile up ang mga effect. First is ma-forward bias si J3, then ma-forward bias si J2,
then ma-forward bias si J1. So, i-forward bias lang tanan, nanay direct connection from anode to cathode. So, current na, flow ng current from anode to cathode. The entire process is then regenerative and will cause the increase in charge carriers until J2 becomes forward biased and the thyristor is latched in its on state. So, naka-latch na siya. And naabot na niya iyahang isa sa bistable na states such that if ever we remove the current sa gate tungod kay naka-latch na siya, continue lang yapon ang pag-flow sa current from anode to cathode. So naigamay yung kuan dire sa silong. Gamay nga asterisk. As long as gate current is applied in sufficient amount and for sufficient length of time. So dili pod automatically nga once mag-latch na itangtang na diretso ang gate current. So napagyapo yung mag-holding time nga itong gina-refer na siya, no? Mabot ang magyapon ang time nga i-allow lang sa nga mag-stabilize ang situation, no? So dili bitaw nga the moment nga mag-latch siya, okay, pwede siya itangtang. So pwede siya itangtang but after nga ma-satisfy ni nga length of time, no? Sufficient amount sa gidagani so na current level nga dapat pud abton, no? So I think ma-counter na to na later. So far questions sa operation sa Thyristor? Understand na ninyo? Sir, na ako yung question, sir. Sige. Isa ni, si Rom? Yes, sir. Actually, Hindi mo kita agad. Sige. Nag-check ko sa kernel node, sir. Di ba dahil gingon dahil nga half-controlled ang Thyristors, sir? Ano na ay? Half-controlled ang Thyristors, sir? Or half-controlled Half-controlled? Yes, sir. Ang apart ang gamit siya nga half-controlled dahil only reason na, sir, kasi switches or unsa, sir? Tungod sa gate. Katong kanina, tungod sa gate na tungod ani nga terminal, ma-consider siya as half-controlled. Yes, sir. Na device. Kay ang kuan biya ang transistor kay dili biya yung ana, di ba? Once nga wala biya kay control sa pagflow sa ang control lang dahil nga capable nato nga mabuhat sa transistor is kung natay apply nga kung example transistor niya, no? Ay na lang kanila lang. Sa transistor man god ay lang mag-flow ang current sa main terminals if napoy i-apply nga current. If wala na nga current sa base, wala pa ang main current sa collector to emitter, no? So limited ang iyang controlling capability. Whereas sa SCR pag i-apply na tong current dire na current mag-flow ng current sa main, no? Meaning sa anode to cathode. But this time, if i-remove na to ang gate, mag-flow pagyapon ang current, no? So kana nga klase nga half-controlled, nga half-controlling capability ang ang main yun nga feature. Okay. Samot na kung atong gisgutan is GTO, no? SCR manin. Mag-basic lang yung feature, no? Posible di pa rin nato ma-appreciate yung feature nga kung itangtang ang kuan ang signal sa gate mag-continue lang yapon og flow. Ang mas nakatsada pag yun sa GTO, no? I think the same am sa yapon og kuan. The same na gani lahi lang og nalay malag additional ng kuan. Mas nakatsada pag yun sa mutang GTO is marag
ang nabalya sa imong notes, Rob, is ang half control, ang SCR lang, dili ang thyristors in general. Thyristor in general nakabutang, sir. Ay, thyristor in general? Okay. Ah, siguro ang SCR lang gid siguro na kay ang GTO man god marag pwede na nato mas suppose nga nanatay full control sa flow sa current. Oo. Kay kung gusto ta, sa GTO ni, ato lang pulihan ang iyahang kuan be. Ang iyahang si tawag ani symbol or arrow man dungag dire. Ana or arrow. Ang GTO man god, somehow nagnanatay quote-unquote full control sa current. Kaya kung gusto tanay current mag-flow sa main, no, from the load to the across the load, no, kung gusto tanay mag-flow sa current sa load, mag-apply tag current sa gate, no. So nanay mag-flow ang current. If gusto ta muundang ang pag-flow sa current sa load, i-apply lang nato og itangtang lang nato ang negative, itangtang lang nato ang kuan, no? So, or, actually specifically, is apply nato siya negative nga kuan. Negative nga signal dire. Pero bottom line, somehow na fulfill kibali sa GTO ang unsa ang marag kulang na capability sa SCR, no? So, para sa kuha, marag na kay full control kay bali kung GTO imong gamiton. But of course, na po siya mga disadvantages ng gyud, no? Dili man na siya perfect yung device. Kuha ni mo, Rom. I hope na answer lang kay mong question. So, kana siguro nga definition kay in comparison gid siguro na siya sa mga previous nga devices like transistors, no? Nga wala tay or limited lang atong control, no, sa flow nga current. Okay? So, okay, I think one naman sila dire. Ay, sir, excuse me. Ay, kasi ni si Jenny, Jen. Ay, naputol ko sa kuan, sir, nawala ako. Okay. Naputol ka sa part nga na latch. Sige lang, kaya naman po din sa naka-record man sa noon ni Jen, no? Pero to simplify na lang, siguro sa part nga imong na-miss, basta kay once mag-latch siya, once mag-latch ang atong device, even if i-remove na to ang current sa gate, naka-latch lang gyapon, no? So, kato. Pero, again, mag-somehow fine print dito sa silong na as long as gate current, nagya po yung condition, no, nga i-satisfy. As long as gate current is up, as long as the gate current is applied in sufficient amount and for sufficient length of time, no. So, maong i-explain earlier nga, dilipot pasabot nga nag-latch na, automatic itangtang na dahil na to ang gate current, no. Magulat sa tag specific amount of time. And dapat kato nga amount of current is enough siya, no? So, yeah. This is another way of looking into it, no? Pwede, kani nga operation is pwede man ni siya ma-summarize gyapon or somehow ma-visualize, I mean, kung kani atong gamiton, no? The two-transistor behavioral model. Dili malagod gyapon in the same way nga ang mo man atong model sa una before sa transistor, no? Ang transistor mara siya na, no? Ang model sa transistor is diode og current source, no? Ang model sa thyristor is duha ka transistor, no? So dire na isa ka NPN ni siya ug na isa ka PNP. Para dili libog, because sometimes confusing gid siya kung di ta anad, no? Anad man sa NPN, no? So mo ni ang emitter, mo ni ang collector, mo ni ang base.
But sa PNP, mo ni ang base, no? Mo ni ang so pa ni siya. Emitter. No. Collector. Mo ni emitter. So, nailay changes gamay. Naanad mo tag NPN, di ba, nga BJT. So, mo ni PNP, BJT. So, ang Thyristor is as if, no? As if, duha ka PNP ug NPN nga na-connect in tandem. So, for the second transistor, for the NPN, current will flow here. Sa kuan is dire. Sa NPN. Ano na sa PNP? Collector current in the NPN transistor. Kanang violet. Kahit na ako ng isang color. Collector current in the NPN transistor acts as the base current for the PNP. And analogously, the collector current for the PNP acts as the base current driving the NPN transistor. Once the thyristor has moved into forward conduction, any applied gate current is superfluous. Mani siya. The thyristor is latch and SCR cannot be turned. Laki. Mamaya ang last nga step kanina, no? Kanya, focus na sa taas. So if we apply ang pinakauna mang gyud dire nga masulod is ang current sa gate, no, IG. Mo ni atong first i-apply. Assuming na nana siya sa forward conduction state, forward blocking state, no. So initially naka-forward blocking ang atong kuan, ang atong thyristor. So when we apply IG, current IG, kanina lang. Remember that connected ang base ni NPN sa collector ni PNP. So if na current mag-flow sa base, naka-forward bias na si forward bias. Yeah. Proper mention ang term. Naka-forward bias na si NPN. Pero wala pa current mag-flow sa yaha. No? Naka-forward bias lang siya. So if naka-forward bias na siya, meaning nanay current mag-flow, capable na nga mag-flow ang current here. So if pwede mag-flow ang current diha sa base lugar ni PNP, so ma-turn on pod lugar si PNP. So pwede na nga mag-flow ang current from the collector, effectively from the collector, from the emitter of the PNP to the emitter of the NPN. So may siya cycle. Okay. So kaning atong na-illustrate dili is the same na gyapon sa operation here. No? Ato lang gigamit nga visual sa kaning operation is ang kani. Pero it works the same way if mo gamit ta og two transistors in tandem. So pareha lang. So this is the last slide. This is the characteristic curve of our SCR. Meron man gyapon difference sa characteristic curve sa SCR ug sa GTO. Pero yeah, specifically this is the characteristic curve of an SCR. Notice ihang difference sa unsa tong nabalan earlier, no? Medyo weird siya. Some sources would draw it as malaging ani, oh. Nga na. Oh. Adi sige naka-steep. Adi nga nakakuan. Nga na. Oh. So observe lang carefully
although this is the first time that we've seen a characteristic curve of a thyristor, and different gid kay siya sa characteristic curve sa transistors. But just remember that ang x-axis is ang voltage sa voltage across the anode and cathode. No? VAK. And vertical is IA, no? The current flowing sa atong kuan. Sa atong device, IA. So it doesn't matter, no? It doesn't matter at first the amount of voltage applied, no, sa AK nga terminals. For as long as IG is 0, dili pa gid mag-conduct, no? So notice also when IG will be applied, when IG now is applied to the gate terminal, it will lower down, no? Mas paubson niya ang voltage sa anode cathode, no? So again, at this point, IG is 0, no? But once IG is applied increasingly, increasing maning value, this is IG1, this is IG2, where IG2 is greater than IG1. And once maabot nga specific value, no, for I, current now will start to conduct. So what are those currents? We have the latching current and the holding current. The latching current is the minimum anode current that will cause the device to remain in forward conduction as it switches from forward blocking. So when once IL is reached, mag-latch na si device. There's also this parameter we call holding current, IH. Is the minimum value of anode current necessary to keep device in forward conduction after it has been operating at a high anode current value. So holding current, minimum value of anode current, necessary to keep the device in forward conduction, no? So na po ay specific amount of IH, no, na dapat ma-satisfy, pero gamay na siya, no? Kung magkanato sa specs sa thyristor, gamay na siya. Medyo mahulog at trivial. Pero there's that such thing. Kasi ato na siya ma-overlook. No? So that's the minimum value of current to keep the device in the forward conduction. So this characteristic curve also summarizes what we have laid out sa previous slides, no? Ang iyang characteristics and operations. Makita sa kaninga characteristic curve unsa ang behavior sa atong device. Nga dapat abuton sa ni first ni so ni VFBD. That's the amount of voltage nga i-apply sa anode and cathode, no? So once maabot ni siya nga voltage para forward blocking state ang atong thyristor, aya sa ta mag-apply og gate current, no? So once gate current is applied and it reaches a specific value, only then will it conduct, no? At this value, IL, latching current, the minimum anode current that will cause the device to remain in forward conduction as it switches from forward blocking. Okay.
Okay, so this ends our discussion this morning. Any questions? Nasabtan na ba ang operation sa atong Thyristor? Mula na no? Kato akong pag-explain kanina. Sa sinugdanan gid sa slide. Small, magyapot akong explain as we progress in detail lang. Pero pareha no? Again, in general, before we end, current will only flow from the anode to the cathode once gate current is applied. Then when gate current is removed, current will still continue to flow from the anode to the cathode. So that's the main characteristic of an SCR. Questions, guys? Are you still there? Daddy, I play computer. Sige, ako lang itong i-upload tong slide. Maga pa na ako itong na-upload sa e-learn. I-upload na ako to. You could review it. You could compare it, no? Just like sa gibot ni Rom, you could compare it to your previous notes if mo align ba siya. But I'm sure mo align mo gid to, no? Mas asa nga sources na mo refer sa internet para gid ang gawas ng mga characteristics ng operation sa Thyristors. So, for next meeting, of course, Thyristors pagyapod ta, mga dynamic switching characteristics, Thyristor parameters, other types of Thyristors. No? Gate requirements, just like sa BJT, kinangman siya og triggering circuit sa gate. So, we also tackle those and applications of Thyristors. So, lang. After sa Thyristors, kay kato na lang yung mga converters. Rectifiers, converters, inverters, so on and so forth. Okay? Sige, wala ni questions? Break set ta, 10 minutes. Bike lang dahil ta. Snacks ta, snacks. Atong gamiton lang later tong isa lang siguro nga kuan, link. Ako lang gyapon i-forward. Okay? So tanaw lang mo sa kuan, sa chat, group chat na to. Ha? Sige, break set ta. Yes, sir. Thank you, sir. Sige, sige. Hindi ba yun?